with us our chief guest, Dr. D.K. Rao, and guests of honor, Mr. Rashmikant Christian and Ms. Pushpa Mehwan. Let's welcome them with a big round of applause. Please be seated. નમસ્કાર, જય ઈસુ અને આપ સૌનું આ સુંદર, અનોખા અને ઐતિહાસિક કાર્યક્રમમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. આ પ્રકાશ આપણા સૌના હૃદયમાં વિશ્વાસ, પ્રેમ અને એકતાનો પ્રકાશ પ્રગટાવે.
तेरी बताऊं सबको चाहे बताती रहना बातें तेरी बताओ सबको मेरे मन को करके खुला तेरी हाजिर मैं हूँ सदा ले चल मुझको प्यारे प्रभु जहाँ भी तुझको लग जाए जरूरी मुझको प्यारे प्रभु जहाँ भी तुझको लग जाए जरूरी ખૂબ સુંદર ખૂબ જ રંગીન અને ઉત્સાહભર્યું સ્વાગત આઈએ ઇનकी Lord. Thank you. आदरणीय डॉक्टर राव सर, पुष्पाबेन, लक्ष्मीकांत, फादरो, सिस्टरो અને અલગ અલગ સંપ્રદાયના જે પાસ્ટરો આવ્યા છે, ફેથફુલ આવ્યા છે, તેઓને હું બધાને આવકારું છું. I'm looking for someone, but I am not able to see Father Arul is there somewhere. Is Arul sir? Father is there? Nowhere. Okay, that's it. આજે આપણે જે હેતુ લઈને
લઈને અહીંયા એકનાથ થઈ ગયા છે એના અનુસંધાનમાં હું એક ઉદાહરણ દ્વારા તમને એક મોરલ બોધને આપવા માંગુ છું. is honoring our blessed achievers. Hallelujah. Dear Father Almeida, my dear brother, Davibai, all fathers and sisters, all principals of various institutions, हमारा सब गांधीनगर और गुजरात की पलारेल pastor साहिबों, पालक मंडलियों, are our good shepherds who are covering every one of us with your blessed prayers. So आप मध्यस्थी करते हैं इसलिए हम लोग खुशखुशालत में गांधीनगर में राजधानी में रह पाए, काम कर पाए और प्रभु के लिए जय जय गान गा पाए. It's only because of most of you and all proud parents. Hearty congratulations. I feel very honored. I feel very honored and I feel very humbled also for two reasons. This is the third time I am standing on this platform. During my elder daughter's studies here, right? Once I came as a chief guest. Generally, Father Hector never invited the same person as a chief guest second time. But after 3 or 4 years, again he said, Dr. Rao, I need you. I said, what? Kisse panga liya hai? What? Father Hector coming, I knew that I was Roman Catholic. Says because I used to come. मैं आके यहाँ मेरे बच्चों को स्कूल में छोड़ता था. फिर यहाँ आके मैं सचिवालय से निकलता था 9:30 बजे रात को. आके यहाँ बैठ के वो बिल्कुल उस टाइम तो there was no class opening and all that. So actually both the fathers actually Hector was in JVS this thing, but our friend actually Java and Prakash actually late Prakash is no more, but these two youngsters they used to peep from their bishop's house, so looking at who is this fellow, so they thought that some एक दो दफा तो अपना दान कुट भी उठा के ले गया था. आप लोगों को पता है बाद में हमने ताला लगवाया. So they thought that who is this guy? Who is this character? Comes at late night. इसको क्या है यहाँ लेन देन? Then somebody looked at it. There was a red light car. So then they asked who is this guy? That very surprisingly how God works. The Praful, who takes care of your church cleaning and all. He was in my servant quarter. He said, the Sabbath Deacon House of IAS officer. Then slowly they started, pampering me. I would say I was a babe. I was babe of 1 year in spirit, not even 1 full year. But they used to nurture me. Then I used to like they would keep very small bulb. I really didn't understand that concept even today. Our friends would be appreciating because they were young those days. So I would actually peep through to look at the cross. There is a huge cross, no? So then I would go and touch Jesus' feet, when the church is open. But otherwise, I just peep through. I think I never knew that there is an entry from the bishop house into the chapel, and they saw that this guy is peeping. So after that, Father Java became not only my friend, my philosopher, my guide, and then Bishop Saab. So then slowly, I don't know, I never asked them, but I thank God for that grace. The grace only Jesus can give to us. For my sake, such a huge congregation. Actually, that time, Roman Catholic Church, then CNI Church 21, then after Methodist. The RC was supposed to be the biggest churches, but they cut open such a huge, massive door. I am ever grateful to the RC Church and for their love towards me. And absolute, when one day when I saw, I could open that and see from the glass. Then I took a little courage and said, इतना छोटा बत्ती की जगह में थोड़ा बड़ा बल्ब रखे दो. So they did that also. But I used to come then the Mount Carmel School. They gave us a small school room, 4th standard, where we used to worship. That is how my faith life started. Okay, as just now, Father Almeida said, आत्मा एक ही है, प्रभु एक है, right? आराधना का क्रम अलग अलग है, right? शेवटी एक बीजा जोड़े उभा रहवाना, एक बीजा
inauguration, Green City Bible Church, right? We have our FMBB founder, Patrick Joshua Sahab, then our Archbishop, Bishop Stanisław, then we had CNI Bishop Malavya Sahab. All the three stalwarts came and blessed our church. हम लोग छोटा सा कलशिया है, आज लगभग हमारे पास्टर साहब अभी आए थे, so 270 to 280 people. We never look at आप क्या काम करते हो, right? आप क्या काम करते हो? Our pastor and pastor's wife go and introduce because they need someone for anchoring, okay? But हम कभी ऐसे नहीं पूछते आपका सामाजिक क्या है, आर्थिक क्या है, अथवा आध्यात्मिक क्या है? These are the people standing. If you want prayer, please come and pray. Or I am very, very thankful to Father and Abhibai and all of you to join together. शायद आपने कोई 55-60 उम्र की होगा तो मैं आपको याद करूंगा, आप लोग को याद होगा तो इसी चर्च के अंदर भी हम सब चर्चों का एक आराधना कार्यक्रम करते थे। बाद में, राइट, बाद में 23 सेक्टर का मेथोडिस्ट चर्च के अंदर हम लोग आका रात के अंदर कोई कॉम्पिटिशन करते थे, राइट? सो लास्ट dear non-Christian children, there is one day in life where you need God more than anything and everything. Remember this. हर एक आपको मिलता है प्रभु की दया से। जिस दिन प्रभु का कबूल नहीं करते हैं, जिस दिन प्रभु का हमने दूर रखते हैं, फिर भी प्रभु का छत्र छाया इसमें। Psalm 91 always is there. After 12, totally a different personality you become. Number 2, जो आज आप लोग 10th और 12th में अच्छा मार्क लेके ऊपर आया, आज आपका फैमिली एक आनंद से, एक गर्व भी होता है, एक घमंड नहीं करना, कभी भी कोई किसी के लिए घमंड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ घमंड करने का तो आप कहो प्रभु यीशु मेरा मित्र है, इसमें घमंड करो. That would be the biggest blessing to you. Otherwise you don't have to be any kind of whenever you are growing, remember this is always like a pyramid, right? It's not a rectangular square. There is no space. When you are growing, right, your chances becomes less. Your chances become less. Please remember, the time of trouble, the more strength you derive from the prayers and the Bible, right? आप कुछ भी करो, कुछ भी, right? You may be doing tomorrow quantum. After that, what comes we don't know. Today we are talking of the chip manufacturing in India, so this, that, and all. But the world is going to be more competitive. Whenever there is a competition, there is always a deception. Deception belongs to Satan. Blessings belong to Jesus. So rightly or wrongly, you guys have been called as achievers, not ordinary achievers. You are blessed achievers. So I bless every one of you. My ministry is blessing ministry. I share God's word. I have shared here to ministers, the chief minister, and because I was sharing God's ministry, rather I'm an IAS officer. I was doing so much of work for the chief minister. Then I started Bless Gujarat for Gujarat or Christian. Then everyone was asking, there's a prayer tower, then we have a prayer tower, Namdawar, and then we wanted unity and solidarity. Then our churches started moving. Today, this is one more new thing that our youth, our own children, we are honoring. That means we are not only acknowledging that we have brilliant children, we are telling the world, look, come, hum kisi se kam nahi. Hallelujah! One big clap for all these youngsters, their parents, their schools, and the books they got. The books they got. Let me tell you, you take कुछ नहीं तो चलो गूगल में जाएंगे, चैट जीपीटी में जाएंगे, चैट जीपीटी घुमा घुमा के वहाँ प्रभु के पास जाओ. हाँ, प्रभु कहता है, you want wisdom, you want knowledge, you want anything, come to me. Right? अभी गाना में सुना था, right? प्रभु खुद कुर्बान हुआ है इसमें किसके लिए? हमारे लिए ना. फिर एक बार प्रभु यीशु के लिए ताली मार के धन्यवाद करते हैं. The institution you take admission,
there also not knowingly, I was sheltered in YMCA. Hallelujah. So God had a plan. God had a plan. Otherwise, સારા થાય, સાચા થાય, અદ્ભુત કાર્યો તમે જોવા મળે અને તમે તમામ જબરદસ્ત તાકતવર પ્રભુથી આશીર્વાદિત થયેલ એક વ્યક્તિ થાઓ અને તમારા સંસ્થાના અને તમારા મંડળીના તમારા પાસ્ટર સાહેબોના તમારા માટે કેટલા બધાએ હાથ ઉપર કરીને પ્રાર્થના કરે તમામના પણ મમ્મી પપ્પાના અને એમની સેક્રિફાઈસના કોઈ દિવસ ભૂલશો નહીં. Why David is remembered today? Because he never forgot anything. कोई भी छोटा मोटा काम किया हो ये याद रख के गाना गाते थे, प्रभु का सामने ले जाके बात करते थे. You should be like that. Never be ashamed to say you are a Christian. Remember this. आपके क्लास में 60 होंगे, आपके कॉन्वोकेशन हॉल में 3000 होंगे, चंद 5 के 7 क्रिस्ती होंगे. तो 7 के अंदर 5 टॉपर्स होगा तो I will be very 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 happy. I really feel very thankful this institution today. ये गूंजनी चाहिए. Praise the Lord. Praise the Lord. सही है. Actually इसमें एक सीक्रेट है. कभी कोई मुझे पूछता है कि हमें प्रभु यीशु की स्तुति आराधना क्यों करनी चाहिए? क्या हमारे स्तुति आराधना करने से कोई फर्क पड़ेगा? जो प्रभु इतने शक्तिमान है, वो प्रभु की स्तुति आराधना करने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. लेकिन प्रभु ने हमें 2 गिफ्ट दी है. One is the gift of life and the other gift is free will, the power to choose. और वो स्वेच्छा, वो फ्री विल जब हम यूज करते हैं प्रभु की आराधना करने में, स्तुति करने में, चाहे उन्होंने कुछ किया हो नहीं किया हो, हमेशा करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं तो हम उस प्रभु से कनेक्टेड हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली उनकी कृपाएं हम पर उतरती हैं. तो आज बिना कोई थिंकिंग और कोई थॉट के आजू बाजू वाला क्या सोचेगा, हेलो चेक, आजू बाजू वाला क्या सोचेगा कि मैं कैसे बोलूं, चिल्ला के बोलूं, नहीं बोलूं. हेलो चेक.
जब कोई बात कर जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, ओ हमनवा। हे 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 ला ला जोड़े ओ चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा साथ। देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। मेरी शाम मस्तानी जब हो ये जान मुझे
મને ભરે તારી સેવા કરીશું ધન માર્ગે ધનેથી હું છું અહીં આરાધના કરું હું પૂરા મનથી સ્તુતિ કરીશું જીવન ભરે તારી સેવા કરીશું તન મને ધનેથી હું છું અહીં હું છું અહીં પ્રભુ હું છું અહીં પ્રભુ હું છું અહીં પ્રભુ હું છું મારો પ્રભુ અમે તમારી સ્તુતિ કરતા ધન્યવાદ આપીએ છીએ. ખરેખર પ્રભુ એક ઐતિહાસિક પ્રભુ અને એવું અજોડ પ્રભુ કાર્ય એક ઉમદા વિચાર સાથે પ્રભુ આજે અમે બ્લેસિંગ અમે આ કાર્યને માટે પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ. ગાંધીનગરના ક્રિશ્ચિયન એટલે કે ખ્રિસ્તીઓનો એક સમુદાય તરીકે પ્રભુ અમે એકત્ર થયા અને દરેક પ્રભુ ખ્રિસ્તી સમુદાયની પ્રભુ જે એક વિચારસરણી છે એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તરફ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના સાનિધ્યમાં અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સત્યતાની તરફ પ્રભુ લઈ જાય છે, જેને અમે નકારી શકતા નથી.
અને એટલા માટે પ્રભુ અમે ગાંધીનગરના ખ્રિસ્તીઓનો સમુદાય તરીકે પ્રભુ અમે આ કાર્યક્રમની સફળતાના માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અત્યાર સુધી પ્રભુ અમે આત્મિક અને સામાજિક રીતેનો અને પ્રેમ ને એકતાનો પ્રભુ જે અમે આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરી શક્યા અને એ પ્રમાણે દેહના પ્રભુ દેહની ગરજ સાથે પ્રભુ અમે જે ભોજનની સંગત પણ અમે પ્રાપ્ત કરનાર છે. ભોજનને તમે આશીર્વાદિત કરો. એ ભોજનને જે રીતે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે અને ભોજનને પ્રભુ એ ભોજનની જે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે પ્રભુ એ અદ્રશ્ય બાબતો અને પ્રભુ અમારાથી અપરિચિત બાબતો પણ પ્રભુ તમે સગળી બાબતોના જાણનાર અને એ આશીર્વાદ પ્રભુ તમે આપનાર તમે પ્રભુ છો. માટે પ્રભુ જે ભંડારમાંથી નીકળ્યું છે જ્યાંથી પ્રભુ એનો પ્રવાહ થયો છે એ તમામ જગ્યાને વ્યક્તિઓને એ યુનિટને પ્રભુ તમે આશીર્વાદિત કરશો. वचनों से जीवन देता, प्रेम से जीना सिखाता, बैरियों से प्रेम करना सिखाता, भटकों को राह दिखाता। अपने वचनों से जीवन देता, प्रेम से जीना सिखाता, बैरियों से प्रेम करना सिखाता, भटकों को राह दिखाता।
वरदानों से हमें सजीत कर दे, भर दे सारे मन प्राण। आओ करे प्रभु को समर्पण, तन मन धन जीवन दान। वरदानों से हमें सजीत कर दे, भर दे सारे मन प्राण। यीशु तू है महान, तू है महान, गाऊं मैं तेरी महिमा। यीशु तू है महान, तू है महान, गाऊं मैं तेरी महिमा। आओ चले प्रभु के पास, दया का सागर करुणा का सागर भरता है मन का गागर। चलो चले प्रभु